Welcome to the Security Plus Chapter 2, Architecture and Design. In this part, we're going to talk about virtualization and cloud computing. Cloud computing مجال قائم بذاته، بقولوا مجال كلاود، مجال كبير جدا. لكن ليه احنا السايبر سيكيورتي ندرسه؟ لأنه قلنا السايبر سيكيورتي زي الجوكر في أي مكان. لازم تعرف الكونسيبت بتاع الكلاود والكلاود شغال وين، واحنا شغلنا شنو فيه، يعني where we can get in and نعمل سيف لكلاود. كلاود هو مش تخزين الداتا، ما دام في داتا معناه لازم احنا نكون موجودين. طيب نيجي نشوف الكلاود شنو، بتكون من شنو، بيشتغل كيف، انواعه شنو. طيب what's the cloud computing? Cloud computing simple is a process of storing data and connecting to computers via internet. معناها في داتا مخزنة، احنا نقدر نحصل الداتا عن طريق connection of internet. It is internet-based delivery of various computer service such as servers, software, analytic, database and storage. كل شيء ممكن يكون مخزن في كلاود. كويس. companies that provide service as cloud providers. الشركات اللي بيقدموا خدمة بتاع الكلاود بنسميهم cloud providers. There is number of cloud providers like Amazon, Google, Azure بتاع مايكروسوفت. طيب ممكن تدينا اي مثال لكلاود؟ انت لو عندك هسه احنا شغالين بجوجل دوكومنت، والجوجل دوكومنت تعتبر كلاود. فالشركات دي بديك مساحة صغيرة فري، مثلا بدوك 10 جيجا بايت فري. بعد ذاك انت لو داير تشتري مساحة كبيرة وكده. طيب ميزة بتاع الكلاود شنو؟ كلاود انك انت ما مسؤول من السكيورتي، لانه هم الداتا بتكون مخزنة عندهم، وهم فيه ايجنت تاني بيعمل سكيور للكلاود وكده. طيب فاي زول هسه بتخيل لي عنده كلاود، يعني ما في زول ما عنده كلاود. لما يكون عندك جوجل اكاونت او عندك جيميل يكون مربوطه، ممكن يكون جيميل عندك ايميج تقدر تخزن فيه صور بتاعك، عندك ال جوجل دوك، جوجل كلاس، ده كله كلاود. هسه كل الحاجات اللي احنا عندنا نخليه في كلاود، ما عندنا حاجه في الكمبيوتر تاعنا، كلها نخليه في كلاود نشتغل فيه. مجرد ما نقفل الكمبيوتر تاني ما بكون عندنا المواد الا بعد ما شنو نعمل كونكت لشنو للانترنت. طيب فقلنا الكلاود مجال كبير، لو داير يمشي فيه ممكن يمشي فيه يعني ككلاود. وناس كومبتيا عندهم حاجه بيسموه كلاود بلس، زي السكيورتي بلس ده كلاود. لكن احنا بهمنا شنو الجانب بتاع الجانب بتاع السكيورتي. لكن عشان تعرف سكيورتي لاي شيء انت لازم شنو تعرف هو شنو ويشتغل كيف. لو ما عرفت هو شنو بيشتغل كيف وبتكون من شنو ما بتقدر تعمل له سكيور. طيب قلنا الفيرشواليزيشن جاي من فيرشوال ماشين، معناه شيء شنو فيرشوال، معناه حاجه افتراضي مش كده. طيب make all your device virtuals, separate them in the virtual space. إذا عندك كمبيوتر واحد تقدر تقسمه إلى عدة أجهزة، كمبيوترات صغيرة داخل الكمبيوتر تاعك، لكن فيزيكال بكون عندك كمبيوتر واحد. لكن
فيرتشوال بيكون عندك مجموعة من الكمبيوترات، ده بيسموه فيرتشواليزيشن. يعني هسه الليلة انت الكمبيوتر انت شغال فيه ده تقسمه الى مجموعة من الكمبيوترات. زمان انت اذا عندك سيرفر واحد بيكلفك قروش كتيرة جدا عشان شركة اشتري سيرفر، ولو داير سيرفر تاني مثلا بيشتري تاني سيرفر، وداير سيرفر تالت بيشتري 3 سيرفرات. هسي اتس فيري ايزي انك انت تاخذ سيرفر واحد بمواصفات قوية وتقسمه على عدد السيرفرات اللي انت داير تشغلهم، بيكونوا فيزيكال وان ديفايس بس فيرتشوال بيكون. وكل واحد ممكن يكون عنده different operating system. زي ويندوز، واحد ممكن يكون عنده ويندوز، ممكن تنزل الماك، وممكن تنزل ماك اوبريتنج سيستم ممكن تنزله، وممكن تنزل الويندوز 10، ويندوز اكس سي بي. دار تنزل اي اوبريتنج سيستم، دار تنزل لينكس ممكن تنزلهم في جهازك وكده. فلما نجي في براكتس، لما نجي في بروجكت، نقدر نعمل الحكايه ده. نقدر الكمبيوتر بتاعنا ده ممكن اي زول يقسم الكمبيوتر بتاعه الى عده اجهزه، وكل واحد جهاز منفصل تماما عن الثاني وبيشتغل زيه زي الكمبيوتر. طيب ده الفيرشواليزيشن. ففي الفيرشواليزيشن نيجي نتكلم عنه ليتر. ف في تولز انه نقدر نعمل بيه فيرشواليزيشن زي الفي بوكس وفي في ام وير. لأنواع من التولز. طيب كلاود مود. كلاود مود عندنا مجموعة من كلاود مود: infrastructure as service A IaaS, platform as service PaaS, software as service SaaS, anything as service XaaS. خلي بالك من المصطلحات ده. قلنا بيجيك في السؤال، ما بيجيك platforms as service or infrastructure as service، بيجيك ASSA. طبعا لما تشوفه is very weird، لكن لازم تعرفوا هو شنو. as service ده ممكن اذا عرفت as service من الحرف الاول تعرف اول infrastructure، والثاني platforms، والاس software، والاكس anything. بعد كده نتكلم عن public community private hybrid. what's that. طيب نيجي نشوف طيب عندنا حاجه يسموه premise وكلاود. شنو الفرق بيناتهم؟ الكلاود انت بتخزن الداتا في somewhere else. in premise معناه انت تخزن الداتا شنو في الداتا سنتر التابع لك. واللي شفت الصورة ده معبرة جدا، يعني ان شفت ده الكلاود. ده different between cloud و in premise. لما نقول كلاود معناه انت تخزن الداتا في someone else، ما في السما فوق في الكلاود، لكن يسموه كلاود لانه بيكون في someone else، وانت تخش عليه عن طريق انترنت. هنا انت بتكون انت الداتا مخزنه في الداتا سنتر بتاعك، وتخش عليه عن طريق اللوكال اريا نتورك او الشبكه المحليه. طيب قلنا الكلاود مودز سوفت وير از سيرفيس او SaaS. كويس. فده انت بكون عندك السيرفيس، لكن عندك بس شنو، انت تقدر بس تعمل شنو كاستمر جست configures configure features. تقدر تغير بس في الفيتشر. كويس. كويس. communication service provider communication service provider او cloud server provider. it is responsible for شنو management operation and service availability.
يعني انت لو عندك سيرفيس، انت عليك بس تقدر تغير بس في الكونفيجريشن، لكن المانجمنت والاوبريشن والسيرفيس افيلابيليتي ده مسؤولية منو؟ مسؤولية سي اس بي، Cloud Server Provider. You have to memorize this one. Cloud Server Provider زي ال ISP Internet Server Provider، مزود الخدمة بتاعك، مش كده؟ زي ممكن يقول له what's your Internet Server Provider أو ISP بتاعك شنو؟ معناه ممكن تقول له كوكس، ولا تقول له فرايزون أو كده، أو كويس. تليفون سيرفر بروفايدر. إننا برضو كلاود سيرفر بروفايدر. أوكي، فهو مسؤول من شنو؟ مسؤول من انه managing operation and service availability. ده like if you have office 365 this one، انت ما عليك الا شنو؟ تخش الويب سايت، تقدر تعمل كونفيجريت للفيتشر، بس تقدر تغير فيتشر بتاع اوفيس بتاعك، ممكن تغير الشاشه، تغير الفونت، تغير كده الفيتشر تقدر تغيرهم، لكن انت ما مسؤول من حاجه تانية. كويس، انت ما مسؤول من availability، انت ما عليك الا بس يكون عندك كونكشن بتاع انترنت. السي اس بي هو المسؤول من الحاجات التانية، managing operation and availability. ده بقول له شنو؟ زي اوفيس 365. اذا عندك اوفيس في جهازك، منزل اوفيس في جهازك، انت مسؤول من انه يكون متوفر، ما يكون شغال. انت مسؤول من المانجين بتاعه، انت مسؤول من شنو؟ من السيرفيس بتاعه اذا عندك في جهازك. لكن اذا شغال من كلاود لايك جوجل دوك، انت ما مسؤول من جوجل دوك، انت ما عليك الا تقدر تغير الفيتشر بتاع جوجل دوك، او جوجل سلايد، او جوجل ايمج، او اي حاجه من دي. ف سوفت وير از سيرفيس ده كله انت ما مسؤول منه. كويس، ده الفندرز مسؤول منه، الابلكيشن والداتا والرننج تايم والميد وير والاي او اس والفيرتشواليزيشن والسيرفر والستورج والنتورك، ده كله انت ما مسؤول منه. ده كله مسؤولية من؟ سي اس بي. اوكي، ماشي. نكست، infrastructure as service IaaS. ده شنو؟ زي ويب هوستنج and email service. infrastructure as service in cloud. كويس، ال communication او ال cloud server provider provide building blocks like network, storage, and compute. CP managing staff and human, what that? هاردوير. هاردوير. Managing staff, hardware، yeah and شنو database. كويس، شكرا. طيب، ان شاء الله معنا زول متخصص كلاود، بس في زول عنده فكره عن كلاود ودرس كلاود كيك. طيب، هنا السيرفيس ابلكيشن داتا رانينج تايم ميدل وير اي او اس، ده مسؤوليه منه؟ managing by you. اما الفيرتشواليزيشن والسيرفر والستورج والنتورك ده managing by شنو؟ فيندر. عكس الاول كلها بتاع فيندر، لكن هنا لاحظ، هنا انت مسؤول من جزء وهو مسؤول من جزء. ده infrastructure as service. infrastructure as service. اوكي.
ده زي شنو انفراستراكشر على السيرفيس، ده امثله بتاع شركات الخدمه الموجوده. اجير، عندنا امازون، اي اس اي، وسي سي كمبيوتر انجن. طيب الثالثه بلاتفورمز على السيرفيس، بي اي اس. فالكستمر هنا مسؤول من شنو؟ مسؤول من الداتا والابلكيشن. باقي ديل كله مسؤول منه الفندرز اور سي اس بي كلاود، مسؤول من الكونفيجريشن والهاردوير كانوا او اس. اوكي. طيب اذا جينا في الترتيب المفروض ده كان يكون في النص، لانه لو لاحظت هنا الاول كله احمر، الثانيه المفروض تكون ده الثانيه. عندك داتا والابلكيشن. اذا جيت في الترتيب بعد كده حتى تجي ده هتكون آه، ده الثالث infrastructure as service. طيب platform of service عندنا Azure SQL database، API management، وعندنا Azure app service، Azure app service. ده لو لاحظت الثلاثة كنا in premise، انت مسؤول من اي حاجة، مسؤول من اي حاجة. ده معناه شنو؟ معناه انت عندك السيرفيس، عندك software as service. الفندرز او سي شنو الكلاود سي اس بي، كلاود سيرفيس سيرفيس بروفايدر، بروفايدر. مسؤولة من شنو؟ مسؤولة من كل السيرفيس. اما البلاتفورم السيرفيس انت مسؤولة من داتا والابلكيشن، باقي مسؤول منه الفندرز او سي اس بي. في حاجه ناقصه هنا يا باشمهندس. اوكي جو اهيد. في حاجه ناقصه اللي هي الفي ساس. في في ساس. يا في اس اي اس. في اس 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 اي اس. شنو في اس اس اس؟ لا ال anything as a service XaaS. هيجينا قدام. لا الفي ساس ده الفيديو سيرفلاينس از سيرفيس. الفيديو اللي هي لو زول مثلا عنده يعني اللي هي بتاعت المراقبه بتاعت الفيديوهات. فيديو كاميرا تقصد ولا شنو؟ الفيديو الكاميرا بتاعت السكيورتي دي هي تعتبر من الفي ساس او الفي اس اي اس، فيديو سيرفلاينس از سيرفيس. برضه خدمه بتاعت كلاود. اوكي خدمه بتاع كلاود صح. صحيح يعني. طيب ما هو الكلاود عنده خدمه كثيره، لكن في النهايه الفي ساس ده مش اندر ذا سوفت وير. انت مش عندك جست سوفت وير رايت. اندر SharePoint. اندر ده مش كده. لا هي تعتبر براها يعني. هي الفيديو الفي ساس دي يعني ما اندر الاس الاساس، ولا اندر البي باس، ولا اندر اسمه يعني. اعتقد ان هي ممكن تضاف لهم كخدمه رابعه يعني. كيف يعني كده؟ طيب اذا كان قلنا ده انستراكشر بتاع كلاود، كيف تضيفه وين؟ هي يعني هي ما هو يا سوفت وير، يا بلاتفورمز، يا انفراستراكشر. الانفراستراكشر طبعا بقصد الهاردوير، والبلاتفورمز ده البلاتفورمز اللي انت مثلا تعمل فيه اي حاجه زي ويب سايت اور بيلد اب اور سايمس لايك ذات. والسوفت وير سوفت وير عاديه زي احنا هسه شغالين بزوم وكده. فهو اصلا بيكون under one of this، ما بكون في هي حاجه. الخدمه اللي بيتكلم عنها دي هي سوفت وير از سيرفيس.
فانت في سوفت وير النهايه از عندك سوفت سيرفيس. وير بس، وبتعمل كستمايز للاي بي كاميرا بتاعتك. خلاص في ما عندك النهايه، اكتر من كده. في النهايه احنا ما بيهمنا السيرفيس شنو، لكن هو هل سوفت وير ولا لا بلاتفورم عرفت، هو ولا سوفت وير على سوفت وير. السيرفيس الحاجه القاصده دي. بكون اندر ده مش كده، بكون اندر سوفت وير از سيرفيس، لانه يا عند السوفت وير على السيرفيس. لما نقول سوفت وير اند از سيرفيس حاجه كبيره، ما عنوان عام. بعد كده السوفت وير ممكن يكون بتاع فيديو كاميرا، ممكن يكون بتاع تشاتين، ممكن يكون بتاع زومين، ممكن يكون بتاع بيكتشر، ممكن يكون بتاع ايمج، ممكن يكون مفتوح. سوفت وير ده مفتوح. اما البلاتفورمز ممكن يكون اي بلاتفورمز انت تشتغل به. لما نقول انفراستراكشر نقصد الهاردوير. فاذا كان اذا كان تقصد الفيديو، ممكن يسموه فيديو از سيرفيس اسم، لكن بيكون اندر سوفت وير از سيرفيس. اتضح لك النقطة ده يا استاذ ولا آه. لسه ما؟ والله انا اي فيل انه هي ما عندها سوفت وير اند سيرفيس، لانه هي الشركه بتقدم الخدمه دي. ما بتديك لها بفيساس معرفه بفيساس، ما يعني يعني انا مثلا عندي خدمه في بقدر بخش على الكاميرا من هنا بشوف المحل بتاعي في ابو ظبي عامل كيف. تخش بشنو؟ بخش عن طريق الخدمه مقدماها شركه الاتصالات. تخش بسوفت وير معين صح؟ الخدمه فويس مقدمها. اوفر اي بي. نو، فويس اوفر اي بي ده حاجة تانية، لكن انت بتخش الو بالسوفت وير صح؟ بالابلكيشن بتاع الاتصالات ذاته. ابلكيشن، اوكي، ابلكيشن سوفت وير رايت. يا خلاص خليك من الاسم انت، ما يملك اشكال الاسم. هو انت لو بتخش بابلكيشن معناه ابلكيشن ده سوفت وير. في النهايه السوفت وير از سيرفيس، اوكي. اندر سوفت وير از سيرفيس. في زول عنده راي ثاني؟ لانه اصلا انت لو تخش باي برنامج، هل انت تستخدم بس السوفت وير ولا بتستخدم البلاتفورمز معينه ولا بتستعمل الانفراستراكشر؟ ثلاثه ديل، ما في اكثر من ثلاثه ديل. مظبوطه. انا بستخدم الابلكيشن بتاع الاتصالات خلاص ذاته. مجرد ما تستخدم ابلكيشنز ادمين سوفت وير، تستخدم سوفت وير، هو تعتبر سوفت وير از سيرفيس. لكن هم بيسموه اسم في از سيرفيس، ممكن يكون فويس از سيرفيس، ممكن يكون، ممكن تسميه اسم، لكن اندر ذيس كاتيجوريز. اوكي. اوكي، يعني ممكن نعتبرها تحت السوفت وير السيرفيس. سوفت وير از سيرفيس، ما انت في النهايه انت مسؤول من شنو فيه؟ ما مسؤول من اي حاجه غير الابلكيشن بتاعك. تقدر تعمل كستمايز بس فقط، رايت؟ لو لاحظت هنا في السوفت وير از سيرفيس انت مسؤول من شنو؟ انت الكاستمر بيعمل شنو؟ ويرش just configuration features، انت بتغير الفيتشرز بس، ما عندك حاجه ثانيه غير انك تغير الفيتشر الموجوده اللي هم مدينك له. بعد كده هم الشركه مسؤول من المانجين والتشغيل والافيلابيلتي والحاجات دي. معناه شنو؟ سوفت وير از سيرفيس. لكن يعطوا السوفت وير ده طبعا بيختلف. السوفت وير ده حاجه مفتوحه كبيره جدا، كل الابلكيشن كل الحاجات دي تعتبر سوفت وير از سيرفيس. ناخد بريك لصلاه المغرب الناس اللي في سنترال تايم، نجي راجع. فده كلاود مود، ما في غيره غير الثلاثه ديل. لكن اي حاجه ثانيه بيكون اندر 3 ديل. تشوف انه هو هل مقدم سوفت وير ولا مقدم بلاتفورمز ولا ولا مقدم انفراستراكشر هاردوير. كويس. هنا لو لاحظت ال ال السوفت وير از سيرفيس والبلاتفورم از سيرفيس وال consume build host. اوكي طيب.
ده برضو بوضح ال سوفت وير از سيرفيس زي شنو؟ زي ويندوز لايف، عندك فيسبوك، جوجل دوك، والجيميل. ده سوفت وير از سيرفيس بلاتفورمز، ويندوز اجور، عندك هنا امازونز وويب سيرفر. اما البلاتفورمز انفراستراكشر از سيرفيس، امازون EC2. اوكي طيب نرجع للفيديو بتاعنا، ممكن يكون يتضح للناس اكتر. كلاود مود. Is on cloud models. When you access resources like servers, storage, databases, networking, and intelligence over the internet, it's called cloud. Subscribers or users pay for features they need and adjust those services as needed. Cloud allows you to access resources from anywhere in the world and deploy it in hours, days, or weeks. But not all clouds are the same, and not every business requirements for cloud computing is the same. For the Security Plus exam, there are 8 different cloud models you need to know. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, anything as a service, community, public, private, and hybrid clouds. First, we have the infrastructure as a service. This is where you pay for computing resources to the cloud service provider that you can access through the internet. The vendor provides the storage, network, servers, and the virtualization. Resources are scalable and elastic in near real time and metered by use. Example is Amazon Web Services or Cisco Metapod. Then we have the platform as a service. Platform as a service delivers a framework for developers that they can build upon and use to create customized applications. Platform as a service is designed to facilitate the fast development of web or mobile apps for developers without setting or maintaining the underlying server, storage, network, and database infrastructure needed for development. Example is Google App Engine. Next, we have software as a service. If you have used web-based email services such as Outlook, Hotmail, then you already use a form of software as a service. Software as a service is a software licensing and delivery model in which software is licensed on a subscription basis and is centrally hosted. Software as a service eliminates the need to have IT staff download and install applications on each individual computer. With software as a service, vendors manage all potential technical issues such as data, middleware, server, storage, resulting in streamlined maintenance and support for the business. Examples are Google Workspace and Dropbox. Next, we have anything as a service. Anything as a service refers to a broad category of cloud computing and can include multiple as a service. It acknowledges the vast number of products, tools, and technologies that are now delivered as a service to users via the internet. Next, we have the community cloud. Treat this like a forum for specific. طيب نرجع للشاشة بتاعنا. ودار يسبقنا لكن احنا نسبقه. طيب ده نشوف الكلاود ديبلوي. صوت فاتح مش كده؟ اوكي. كلاود ديبلوي موديل. عندنا 4 deployment models: private, public, hybrid, community. private you own virtualization's local data center. يعني اي شيء انت عندك في الداتا سنتر بتاعك بيسموه private cloud deployment models. Public available to everyone over the internet. Hybrid mix between mix of public
and private. Community server several organizations share same resources. يعني لو عندك مثلا البنوك بكون انه هاي يسموه community cloud. المستشفيات hospitals they have community cloud. يكون عندهم شنو share بعملوا share لشنو resources. insurance عندهم برضو cloud خاص بهم ويكون فيه share لي information بتاعهم. فده deployment cloud بصورة واضحة. هنا لو لاحظت public private hybrid طبعا بكون between two فيه الببليك والprivate. والcommunity community cloud بكون في organization A بكون مثلا نقول these hospitals share the cloud because they share information. This is say insurance companies. This is say banking or any finance institutions. ده بسموه community cloud. وده بوضح لنا infrastructure as service, platforms as service, وال software as service. طيب واصل في specific topic. It is a collaborative effort in which infrastructure is shared between several organizations from a specific community with common concerns. It provides a cloud computing solution to a small number of people or businesses while being administered and managed by a single entity. Lastly, we have public, private, and hybrid. In a public cloud, you share the same hardware, storage, and network devices with other organizations. It's like having a roommate. Private cloud consists of cloud computing resources used exclusively by one business or organization. The private cloud can be physically located at your organization's on-site data center, or it can be hosted by a third-party service provider. Services and infrastructures are always maintained on private network, and the hardware and software are dedicated solely to your organization. Public is cheaper, but private provides flexibility with more control and security. Hybrid integrates public and private together. Hybrid cloud allows data and apps to move between two environments. It provides greater versatility and allows further deployment. It improves the existing infrastructure protection and enforcement by allowing data and applications to migrate between private and public clouds. Hybrid cloud is evolving to include edge workload as well. Edge computing brings the computing power to cloud to Internet of Things devices, close to where the data resides. By moving workloads to the edge, devices spend less time communicating with the cloud, reducing latency, and they are able to operate reliably in extended offline periods. اوكي كده تقريبا واضح الكلاود موديلز. Okay, I'm gonna go further. Let's نشوف on premises off premises. On premises معناه software it's installed and operating from the software customers own in data center. كويس. Which of premises software it is delivery as service. هنا software delivery as service by شنو by provider across accessing via شنو by internet. دول الاثنين الفرق بيناتهم. ده بكون in premise معناه بيكون انت عندك في الداتا سنتر، off premise بيكون موجوده شنو في الكلاود انت تعمل access through شنو through the internet. طيب edge computing some computer operations require processing
actively to occur locally from the cloud. في بعض الأجهزة بكون في داتا داير يحصل له بروسيس يعني near the device. ففي الحالة ده بكون في حاجة يسموه edge cloud أو edge computing. بكون في cloud بعد كده بكون في edge بعد كده حتى بمشي ليه للجهاز وكده. فبكون زي حلقة وصل. إذا رجعنا للناس اللي عارفين الشبكات أو النتورك، لما يكون في انتربرايز كبير بكون في راوتر، بعد الراوتر بكون في سويتش بيسموه كور سويتش، والأجهزة ما بوصلوا طوالي للسويتش الكبير، بكون في تاني distribution سويتش. فبقوموا بيقسموا بقي نرسم الحاجة ده ممكن يكون واضح شوية أحسن من الكلام النظري ده. طيب. طيب نشوف الوايت بورد بتاعنا. اوكي طيب لو رجعنا لو اننا شبكة بكون اننا الراوتر هنا، الراوتر بكون موصلة لسويتش بسموه كور سويتش. من الكور سويتش ده سويتش الأساسي من الراوتر مباشرة. بعد ذاك بكون إننا الكور سويتش موصلة لعدة ديستريبيوشن سويتش بسموه DSA distribution area switch من الكور area switch. فده السويتشات. بعد كده من الديستريبيوشن بكون بمشي شنو، بمشي ل H switch H area switch أو EAS H switch. بكون من الديستريبيوشن موزع على عدة H switch، وده بكون موزع على عدة H switch، وده بكون موزع على عدة H switch. بعد كده من 8 سويتش كل سويتش بتكون موزع لشنو، للكمبيوتر بي سي. فأي سويتش بكون موزع ل بي سي بي سي بي سي. كل سويتش بكون فيه مثلا سويتش فيه 48 بورد بيشيل 48 كمبيوتر، كل واحد يشيل 48 كمبيوتر. ده انتربرايز نتورك. نفس الحكايه. اذا ليش بيعملوا كده؟ عشان ما يكون في ترافيك. يعني انا ما ممكن من السويتش مثلا عندي 1000 كمبيوتر، عندي كور سويتش واحد هنا، عندي كور سويتش واحد هنا، ف لما يكون عندي كور سويتش واحد هنا، ده الكور سويتش، وعندي 1000 جهاز، مثلا عندي 1000 بي سي. فإذا كان حتى السويتش ده لو فيه 1000 فتحة برضه بكون في ترافيك، عشان كده بتكون توزعه ل distribution، وكل distribution بيشيل 45 جهاز. سويتش تاني بيكون موزع، وكل سويتش كمان بيكون فيه 48 بورد. فده باخد لنا تاني 48 سويتش، و48 سويتش كل سويتش باخد 48
48 بي سي عشان نوزع اللود والترافيك. بكون في لود وترافيك. بعد كده لو حصل عطل هنا، طبعا بعت ال 1 2 3. لكن لو حصل عطل هنا الجزء ده بيكون شغال، لو حصل عطل هنا في السويتش ده الجزء ده كله الباقي ده بيكون شغال، وهكذا. فنفس الحكاية انه عشان في الكلاود دي الناس اللي عارفين نتورك بيكونوا عارفين الكلام ده بصورة واضحة. طيب نطلع من ده كيف؟ طيب اوكي، الشاشة بتاعنا. ف اتش كلاود هنا بكون الداتا بيجي من البيج كلاود، بعد كده بتوزع ل many اتش كلاود، وكل واحد بيكون عنده مثلا ده بكون موزع لمجموعة معينة، وده بكون موزع لمجموعة معينة، وده بكون موزع لمجموعة معينة. ده الاتش كلاود. كويس. عندنا تاني فوق computing او cloud complemented cloud computing by the processing data for AOT. AOT شنو يا شباب؟ AOT AOT كلمة ده معناه هو شنو؟ الاي او تي، انترنت اوف Internet of Things. يا سوري أنا قاعد أقول إيه هو IoT Internet of Things. شنو Internet of Things؟ اي حاجه في الانترنت يعني. الأجهزة اللي إحنا بتتوصل عن طريق الإنترنت. الأجهزة اللي إحنا نشغلهم عن طريق الإنترنت. زي شنو؟ أدينا مثال. كاميرا. جود. كاميرا. زي كاميرات المراقبة، التحكم في الجراج، التحكم في درجة الجراج الحرارة بتاعت البيت، أوكي. و ال AC. AC، أي جهاز أنت التحكم في اللايت. يس أي جهاز أنت تقدر تربطه بإنترنت وتتحكم فيه من ايوه، anywhere في العالم. يس، عادي جدا. والاكسس كنترول. والابواب الدورز مش مرات ايوه، بيكون الاكسس كنترول بتاع يعني انت الدوكس. اوكي. انت الليله ممكن يكون بيتك لو يعني عاملوا الاجهزه سمارت بتاعه هوم. عامل انترنت اوف ثينجز. ممكن انت تكون في السودان وتقدر تتحكم في الإضاءة بتاع البيت، تقدر تتحكم في الباب. وبعد ذلك ممكن يكون عندك كاميرا في الباب، إذا في شخص جاء وقف في بابك بكون في ديتكترز وبعمل لك مسج، وممكن تشوف الشخص وممكن تتكلم معاه وتفتح له الباب وانت في السودان وبيتك هنا. ده كله بحصل عن طريق شنو؟ عن طريق انترنت. تربط الأجهزة ده كله عن طريق انترنت وتتحكم فيه من البعد. ده بيسموه انترنت اوف ثينجز. فانت بتتحكم على كل شيء. ممكن تدير اعمالك من اي مكان all over the world. زي ما قبل اوت انت مش قلت لي لو عندك ستور في دبي you can monitor it from here right. ايوه مظبوط، اي صح. yeah that's internet of things. طبعا make life very easy right. يعني خلى life very easy and simple. يعني انت you can do a lot of things from anywhere. طيب فقلنا ده يعني زي زي الاتش، لكن ده بكون يعني إن اقرب كتير جدا للجهاز. فلما ضربنا مثل بالشبكه قلنا اننا كور واننا ديستريبيوشن واريا، ثلاثه سويتشات. فده بكون بيمثل زي الاريا سويتش، الجزء الاخير. كويس. طيب اننا think client. Think client it is it's a computer that use resource from center service server rather than the local hard drive. ده بكون اننا سيرفر. بعد كده انت بتكون عندك موصلة ب many
كمبيوترز، لكن انت بتشتغل شنو؟ تشتغل من الكمبيوتر الاساسيه، من السيرفر. الكمبيوتر اللي عندك ده بكون بس فور ديسبلاي، بس تشتغل به عادي جدا، لكن اي داتا انت تشتغل فيه تشتغل من السيرفر. كويس. think line operating by connecting remotely، ممكن تشتغل remotely to شنو to the service based computer environment. ده بيسموه service based لانه انت كل شغله كله بيكون شنو من السيرفيس بيس، لانه انت هنا ما بتخزن اي داتا في الكمبيوتر تاعك انت شغال بيه، لانه مرات ده بيستعملوه لشنو؟ للداتا سنسيتيف والحاجات دي. طيب containers are solution to the problem of how to get software to run واحد ما يقراه يا جماعه. really when moving from one computer environment to the others. بكون عندك السوفت وير مخزنه في الكونتينرز، بعد كده انت لو ما تغير الانفايرمنت بتاع الكمبيوتر بتاعك، مثلا انفايرمنت بتاع الكمبيوتر بتاعك انت مثلا شغال بماك لمايكروسوفت، او شغال بايباد، او شغال بتليفون، او شغال بساعه سمارت ووتش، ده كله تغيير في انفايرمنت. فالكونتينرز ده يعني تقدر تشغل كل السوفت وير بتاعك كله، بتقدر تشغلهم في كل الاجهزه دي بدون ما يكون في اي مشكله يعني، لانه الانفايرمنت هنا بيختلف. فده بيقولوا كونتينرز. microservice are designed to approach for built cloud applications. ف بكون عندك مجموعه من السيرفيس، وكل سيرفيس بدل احنا نبني كل السيرفيس في محل واحد، نقوم نفصل السيرفيس ديل ونخليهم في قطاعات مختلفة ونربطهم مع بعض بحاجة يسموه API. وال API هو Application Program Interface. تقدر بربط لك بشنو؟ Application Program Interface. It's a way to from two or more computer program to communicate with each other. لو عندك أي كمبيوتر بروجرام دار تربطهم مع بعض في حاجه يسموه API. زي اللي احنا لما يكون دايرين نربط الكمبيوتر فيزيكالي في النتورك، نربطهم ب انترفيسز. كويس. فهناك بيسموه انترفيس، لكن اذا نربط البروجرام هنا نربطهم ب API Application Programmable Interface. Infrastructure as code ASI تختلف طبعا من AS Infrastructure as Service. Tools IAC tools allowed you to managing infrastructures with configuration file by code rather than graphic user interface. شنو يا جماعة graphic user interface؟ graphic user interface الكرت بتاع الجرافيكس، وزن شاشة. الجرافيك كارز. واحد يتكلم الثاني. قلت شنو جرافيك يوزر انترفيس؟ هو لا حسب فهمين انه الجرافيك كارد يعني اللي بيجي في الكمبيوتر والسيرفر to support the كويس. monitoring.
محاولة كويسة لكن مش إجابة المطلوبة. في زول يتكلم تاني. الحاجات اللي زي سطح المكتب، الحاجات اللي بتتعامل بها مع زي الاوبريتنج سيستم بتتعامل بها مع الكمبيوتر. يس يس. يس يس طيب يا. أنا لو عندي كمبيوتر عشان أدخل الأوامر أو أتعامل مع الكمبيوتر بتاعي ده عندي تو واي. يا أنا أكتب له الأوامر بتاعي كتابة، أو عندي جرافيكس، يعني عندي سطح المكتب وفيه ايكونز صور، وانا اتحرك في الصور ده، اعمل كليك واعمل موف وهكذا. ده طريقتين نتعامل مع الكمبيوتر. طبعا الناس كلهم بيتعاملوا بالصور والجرافيك اللي في الشاشة اللي امامك ده. اما الناس البروفيشنال بيكونوا طوال بيتعاملوا مع كوماند، بفتحوا كوماند برومت وبيكتب له اي حاجة انت تقدر تعمله بالماوس ممكن تكتبه كتابة ينفذوا لك. فاللي انت بتعمله ماوس ده بيسموه جرافيك يوزر انترفيس. يعني انت تقدر تتعامل مع كمبيوتر بالصور بس، تفتح الفايل تقفل الفايل على حسب. ده الصورة بتاع مثلا، ده صورة بتاع جوجل تضغطه وكده انت تكون حافظ اشكال وبتعدل وبتتعامل مع مكتوبة اسمه بعد تعمل كليك. فده بيعتبر بيقول له يو جرافيك يوزر انترفيس او كوماند لاين. تقدر تفتح الكوماند لاين، تقدر تكتب الكوماند بس هو بينفذ لك تنفيذه كده. طبعا it's very simple، مش كده جرافيك يوزر انترفيس. خلوا اللايف is very easy يعني. فمحمود زمانكم داك ممكن يكون كانت الكمبيوتر زمان الناس لو بيتذكروا في حاجة يقولوا ديسك اوبريشن سيستم. يعني قبل ما يظهر ويندوز كان الناس بيتعاملوا مع ما في كمبيوتر فيه صور وفيه حاجات، ده بس فيه كتابة فقط. فأنت بتكتب الأوامر بس كله. كانت very hard يعني، تكون حافظ كل الأوامر. أي حاجة داير تكتبه لازم تعرف الأوامر بتاعه شنو كده. لكن لما جه الدوز ويندوز الدوز ايوه. ديسك اوبريشن سيستم دوس، يس، كان تكتب الاوامر. فحسي بقى از فيري ايزي يعني جست كليك. ولما جه تاتش سكرين كمان بقى جست بيدك بس بتلعب يعني فيري ايزي. طيب ده كله ما بيهمنا انه بدنا نعرف جرافيك يوزر انترفيس. فقلنا الانفراستراكشر از كود ده بيعمل شنو. ده انت بتقدر تتحكم في الكمبيوتر، تتحكم في بعض البرامج عن طريق الكود. يعني انت بدل تقوم تشتغل بيدك تكتب كود هو بينفذ لك. وده طبعا اسهل، لان انت اذا عندك كمبيوتر واحد تتعامل ممكن تتعامل بماوس فيري ايزي. لكن لو عندك 10 كمبيوترات او 20 كمبيوتر ده تعمل حاجه معينه في كل الكمبيوترات. Instead of you go to any computer and do this one here and do this one here, go just write code and just push that code for all devices and device is going to execute that code. It's very easy انك تكتب كود وتعمل بوش للكمبيوترات الكود وبنفذ لك كل الاوامر في كل الكمبيوترات وكده. ده بالذات اذا قدرنا نعمل باتش. احنا ناس السكيورتي قلنا الباتش هو الابديت او الحاجه اللي جايبينه عشان يكفلوا الثغرات vulnerabilities. او قلنا في الاسكاننج مثلا دايرين نعمل اسكاننج، مش نمشي نقعد في اي جهاز ونقول له اعمل اسكاننج، جس نكتب كود ونقول لهم نكتب بس كود وننزل الارقام بتاع الكمبيوترات وبينفذ لنا الحاجه اللي احنا دايرينه وكده. طيب فده عندنا السوفت وير. عندنا شيئين: سوفت وير ديفense، سوفت وير ديفايند نتورك SND لازم يتحفظ. قلنا اي abbreviation زي ده لازم يتحفظ. وهنا السوفت وير ديفense فيزيبيليتي SDV. كويس. طيب الاول SDA او السوفت وير ديفايند نتوركينج. ده تقدر it is a network approach that use software based control of or application program interface to communicate with the one minute.
سوري. طيب، فقلنا ال SDN أو ال Software Defined Network. It is a network approach that use software based controllers or application program interface to to communicate with underlying hardware infrastructures and direct network traffic. احنا نقدر في الحالة ده نقدر نتخاطب، نربط الهاردوير، كل الهاردوير ترافيك بشنو ب SDN. اما الثانية هي نفس الطريقة، لكن ده احنا نعمل شنو، نعمل فيزبل للنتورك ترافيكس. فده طبعا بيساعدنا في عملية المراقبة بتاع النتورك. طيب، اننا سيرفيس ليس. قبل ما نمشي خلينا نشوف الكلام اللي قلناه ده كله بالتفصيل ونمشي قدام. طيب خلينا نعمل شير ده. Everyone's talking about AI. This video is on cloud service providers. Cloud service providers are third-party companies that offer different cloud services like platform, infrastructure, application, and storage as a service. Treat cloud as a utility bill, like electricity bill. Companies pay dependent on type of cloud services they utilize, which is dependent on their business requirements. Cloud service providers use their own data centers and compute resources to host cloud computing-based infrastructure and platform services for customer organizations. They may also provide software as a service and oversee management of it, and ensure every software gets updated on time without any downtime. Cloud services typically are priced using various pay-as-you-go subscription models. Using a cloud provider has benefits and challenges. Companies need to think about how these factors would affect their priorities and risk profile for both present and long term. Companies utilize cloud due to numerous benefits like low cost, higher efficiency, because one does not have to update hardware and software as these are taken care for you. This makes it easier to scale. Also, unlike on-premise IT, cloud is available anywhere as long as you have internet and provides redundancy, which is good for disaster recovery. Cons are they might be complicated contract terms, you could be locked into a single vendor, have migration issues, and there may be hidden costs. This video is on managed service provider and managed security service provider. A managed service provider is a company that manages a customer's IT infrastructure and or end user systems remotely, typically on a proactive and subscription basis. A managed security service provider is a company that provides security, like providing security services like managing firewall, intrusion detection, virtual private network, and vulnerability scanning. Both have operation centers to provide 24/7 services. Managed service provider and managed security service provider are both third-party organizations that provide services to a company. These two types of service providers differ in their focus, but their goal is to help you fill in vacant roles with a specific skill set, whether it's permanently or temporarily. They have operation center that provides 24/7 services. This video is on-premises versus off-premises cloud monitoring solutions. Cloud monitoring solutions are classified into two types, on and off-premises services. On-premise cloud monitoring solutions rely on software that is installed on servers that you manage, while off-premise solutions are delivered as a hosted service and are licensed on a monthly subscription basis.
Off-premise solution is great if you have limited or contract-only IT staff. You're always running the latest version of the software provided by the vendor, and there is no need to provide any virtual machines or hardware to run the solution. On-premise setup usually have central server that runs either in virtual machine image that is provided by the vendor or as a software that can be installed on host of your choice. Advantage here is that instead of having service reporting outside your network, the data is kept inside your own private cloud. While many off-premise solutions have good privacy policies, they still come in contact directly with your cloud servers, application code, and proprietary data, which increases vectors. Many organizations face regulatory restrictions on how they handle customer data. That's the reason why having third-party company having access to nearly every facet of their IT infrastructure is troublesome. If you do choose to go with off-premise provider, you will want to carefully examine their privacy, security, and data retention policies, as well as their upgrade schedule, maintenance periods, and how flexible they are with your organization's requirements. While for on-premise software solutions, you need to examine software update schedules, available support, and license requirements. Okay. We believe in problem solving through collaboration. And growing and evolving to stay ahead. This video is on fog computing. Fog computing is a term coined by Cisco that refers to extended cloud computing to an edge of the enterprise's network. Many people use the terms fog computing and edge computing interchangeably because both involve bringing intelligence and processing closer to where the data is created. Fog computing is basically a decentralized computing infrastructure that distributes data, processing, storage, and applications between the data source and the cloud. It brings the benefits and power of the cloud closer to the point where the data is created and acted upon. This is often done to improve efficiency and sometimes for security and compliance reasons. While edge computing refers to bringing computer closer to data sources, fog computing is a standard that defines its operation and application in diverse scenarios. This approach reduces the amount of data that needs to be sent to the cloud, and since the distance to be traveled by the data is reduced, it results in saving network bandwidth. It also reduces response time of the system, as well as improve overall security of the system as the data resides closer to the host. However, congestion may occur between the host and the fog node due to increased traffic, and power consumption increases when another layer is placed between the host and the cloud. Fog computing can be used anywhere, from hospitals where they can analyze the patient's condition in case of emergency and doctors can be alerted, or at gas companies for pipeline optimization. It generates a huge amount of data, and it is inefficient to store all data into the cloud for analysis. This video is on edge computing. In our previous video, we said that fog computing and edge computing are pretty much the same thing. Just like fog computing, edge computing is defined as the computational processing of sensor data away from centralized nodes and close to the network's logical edge toward an individual data sources, basically bringing computational processing closer to whatever is catching the data. It is a distributed IT network architecture that enables mobile computing for data generated locally. But edge computing brings it even closer. Let's look at this image. Because of Internet of Things has introduced a virtually infinite number of endpoints to commercial networks. This trend has made it more challenging to consolidate data and processing in a single data center, giving rise to the use of edge computing. Edge computing architecture is simply just an extension. Basically, the edge and fog layers complement each other.
Fog computing uses a centralized system that interacts with industrial gateways and embedded computer systems on a local area network, whereas edge computing performs much of the processing on embedded computing platforms directly interfacing to sensors and controllers. However, this distinction isn't always clear, since organizations can be highly variable in their approach to data processing. At Corient, we provide unlimited access to the Okay, choose the next one. This video is on Thin Client. A thin client is a device that uses resources from a central server rather than locally. A fat client refers to a typical computer that does all its own data processing. Companies are adopting thin clients instead of fat clients because fat clients are more difficult to secure and manage, costlier to deploy, and can consume a great deal of energy. Simply put, they're made up of more hardware than thin clients. Thin clients operate by connecting remotely to a server-based computing environment, which stores the majority of the application, sensitive data, and memory. Thin clients are a better option because of its longer IT infrastructure lifespan, energy efficiency, and improved data security. Viruses and other critical issues are handled from a centralized location rather than each individual endpoints. This includes IT support and system monitoring and management. This leads to less downtime, increased productivity among IT staffs, and lower costs. There are three ways a thin client can be used, which are shared services, desktop virtualization, or browser-based. Okay, what's the next? This video is on containers. Containers are executable units of software in which application code is packaged along with its libraries and dependencies so that it can be run anywhere, whether it be on desktop, traditional IT, or the cloud. Containers are becoming increasingly important in cloud environments. Many organizations are considering containers as an alternative to virtual machines, which were traditionally the preferred option for large-scale enterprise workloads. And that is because containers are small, fast, and portable unlike a virtual machine. Containers do not include a guest OS in every instance and can instead simply leverage the features and resources of the host OS. Basically, containers have only what you need, so they're not bloated with superfluous software, and they don't waste compute resources on background processes. Unlike containers, a VM is essentially a standalone machine with its own operating system, meaning it's going to take longer to start up and run than a container. Also, VM's images, which are used to create new VMs, are heavier than container images and more difficult to automate. Containerized applications are easier to migrate to the cloud. Containers also make it easier to leverage the extensive automation capabilities of the cloud. They can easily be deployed, cloned, or modified using APIs provided by the container engine or orchestrator. Containers are good for microservices, DevOps, hybrid and multi-cloud, and application modernization. In the cloud, a common pattern is to use containers to run an application instance. This can be individual microservice or backend applications such as database or middleware component. Containers make it possible to run multiple applications on the same cloud VM while ensuring that problems with one container do not affect other containers. Hosted container instances, containers as a service, Kubernetes as a service are types of services you can use to run containers in cloud. Containers have now become a common option for deploying and managing software in cloud. Businesses are discovering extreme value in using containers because they are portable, consistent, and user-friendly. We're using way too many platforms for work. We should just معلش يا باشمهندس، ممكن بس الكونتينر دي تاني انا ما قدرت اعمل لك كاتش.
اوكي خلينا نخلص ده وممكن نرجع له. This video is on infrastructure as code. Infrastructure as code means using code to define and manage infrastructure. Think of it this way. You have a configuration file you can adjust to meet new requirements. Before infrastructure as code, we had hard time managing resources because you were always setting up your servers, configuring networks, creating routing tables, or installing software on your own hardware. Meaning if you had more visitors, it could take weeks to adjust for this new load. Not only that, but any updates took a lot of time. But thanks to cloud and infrastructure as a code, instead of manually setting everything by yourself, you can now create configuration file that can be just adjusted as needed. Infrastructure as a code allows DevOps teams to work together with a unified set of practices and tools to deliver applications and their supporting infrastructure rapidly and reliably at scale. It allows you to build, change, and manage your infrastructure in a safe, consistent, and repeatable way by defining resource configurations that you can version, reuse, and share. There are two terms you need to know for the Security Plus exam regarding infrastructure as code. First, we have software-defined networking. This is a networking approach that uses software-based controllers or application programming interface to communicate with underlying hardware infrastructure and direct network traffic. Simply put, it allows you to control network switches, routers, and other peripherals from a centralized software platform. It's part of what makes network virtualization. Network virtualization is a broad term that enables organizations to segment different virtual networks within a single physical network or connects devices on different physical networks to form a single virtual network. Software-defined networking simply enables a new method of controlling data packet routing through a centralized server. Next, we have software-defined visibility. Software-defined visibility infrastructure is architecturally layered in a way that is similar to software-defined networking, but is optimized to provide intelligent visibility. It's pretty much like software-defined access, if you know what that is. Software-defined visibility detects network configuration changes in real time and notifies network operations who can implement alternate SD visibility configuration by triggering workflow process that executes necessary changes automatically and thus enables continuous relevant network traffic to network monitoring and security tools or functions. It is to improve security efficiencies, automate policy management, and simplify provisioning and ticketing. It is a new paradigm for network security and IT operations management. Simply put, a centralized policy controller that provides centralized management of the entire fabric, including physical, software, and virtualized nodes. We're standing up for our right to be lazy. This video is on services integration. Services integration system is set of tools and technologies. طيب طيب انت سألت من الكونتينرز. هو يتكلم فيه بتفاصيل شديد، لكن احنا نعرف ان الكونتينرز بيكون في سوفت وير، فنقوم نخزن السوفت وير ده في كونتينرز. بعد ذاك it's easy we can access that software يعني ب different platforms. فنقدر نعمل access إذا اتغيرت ال environment بتاعنا. طبعا قلنا ال environment على حسب الأجهزة اللي احنا نستخدمه كده، وده نتكلم عن الادفانس بتاعه شنو، نتكلم بالتفاصيل كتير وكده يعني. لكن ده الحاجة اللي انت المفروض تعرف انه هو الكونتينرز بالضبط بيعمل شنو كده.
لا لا، واضح واضح. طيب احنا دايرين لازم نخلص الكمبيوتين اليوم. طيب كونتينرز ده خلصنا. طيب serviceless architectures. طيب serviceless architecture, it's a way to build and run the application and service without having to manage infrastructures. فده احنا الطريقة اللي احنا دايرين نعمله للبيلت الابلكيشن والرن without شنو؟ without انه نعمل مانجين للانفراستراكشرز. اننا حاجة تانية السيرفيس انتجريتي انتجريشن. كويس. Cloud integration, it is a set of the tools and technologies that connect various application system and IT environment for real-time data and process exchange. يعني لما يكون احنا اننا سيرفيس ودايرين يعني نضيف السيرفيس ده في live environment real time environment، فده بيقولوا service integrity. اننا تانية في cloud resource policy and mechanism for cloud resource management. Allocating resource for individuals and instance, it's referred as capability allocation. فده احنا لازم نعمل allocating، مش ترقيم او بيقولوا شنو allocating. what's the meaning of ترقيم؟ مش كده؟ خصائص او تخصيص. تسلسل، مش كده؟ لازم يكون عندنا التسلسل او الترقيم بتاع البوليسيز بتاعنا. في حاجة تانية ترانزيت جيتواي. ترانزيت جيتواي is a network transit hub. hub زي السويتش يا جماعة، بيربط الجهازين مع بعض. هو أقل السويتش بيعتبروه سمارت ديفايس، لكن hub it's not a smart device. Connected your virtual private network VPC and شنو and the premise network. نربطهم مع بعض بشنو؟ بحب. ده بيقولوا شنو؟ ترانزيت جيت واي. فالحب ممكن نشوفوا الحب والسويتش الفرق بيناتهم. الحب السويتش بكون فيها ماني بورد، ولما يجوا رسالة بكون عنده تيبل، فبقوم أي كمبيوتر مربوطة الماك ادرس الكمبيوتر بكون مربوطة بالبورد بتاعه، فبقوم بيرسلوا طوالي للبورد. مثلا كمبيوتر A مربوطة في بورد 5 بيرسلوا طوالي، لكن الحب ما عنده أي معلومة جاوا بيرسلوا لكل البورد، يعني بعمل برودكاست بيرسل. ده الفرق بيناتهم. طيب الفيرتشواليزيشن، قبل قلنا الفيرتشواليزيشن هو عبارة عن تكوين بتاع كمبيوترات فيرتشوالز من الكمبيوتر الواحد. فميك all your device virtual, separate them in the virtual space. فإذا عندنا كمبيوتر واحد قلنا ممكن نعمل ماني كمبيوتر، وده قلنا بيسمى الفيرتشواليزيشن. والفيرتشواليزيشن عنده مشاكل طبعا، عنده بعض العيوب. طبعا بيسموه في ام، معناه فيرتشوال ماشين. الجهاز الواحد بيسموه فيرتشوال ماشين. طيب سبرو، الاسبرو انت لما يكون عندك نمبر، يعني عندك في جهاز واحد نمبر اوف شنو اوف فيرتشوال ماشين، عندك مجموعه من الفيرتشوال ماشين في جهاز واحد. والجهاز لحد ما بيكون في اوت اوف كنترول، يعني انت ممكن يكون عندك 10 فيرتشوال ماشين في كمبيوتر واحد، وبده بتكون اوت اوف كنترول.
يعني انت ما بتعرف، مرات انت عندك ابلكيشن معين منزل في كمبيوتر معين وانت ما بتعرفه في تو كمبيوتر، فده بيقول له اسبرو، معناه بيكون بيجي شنو اوت اوف كنترول. فده بحس البوينت بيقول لك نو لونجر مانجنج زي ما. فده حله شنو؟ حله انت تعمل دوكيمنت، لازم تكون شنو، تكون مسجل انه الفيرتشوال ماشين تديه اسماء، واي واحد تكتب انه فيه كذا وكذا وكذا. ده واحد من العملية بتاع السبرو. ده واحد من المشاكل بتاع الفيرتشواليزيشن. في المشكلة الثانية بتاع اسكيب. الاسكيب في ام اسكيب ده لما يكون عندك فيرتشوال ماشينز، ماني فيرتشوال ماشين في كمبيوتر واحد، والهاكرز يخش على فيرتشوال ماشين واحد ومنه يخش على الجهاز الاساسي بتاعك. قلنا انت فيرتشوال ماشين بيكون عندك مجموعه من الفيرتشوال كمبيوتر في كمبيوتر واحد. بعد كده اذا حصل حاجه ولا اي حاجه يقدر يخش على من الفيرتشوال ماشين، يقدر يخش على الاوبريتنج سيستم بتاع الكمبيوتر بتاعك، وده الكمبيوتر اساسي. فاذا حصل مشكله في الكمبيوتر الاساسي كل الفيرتشوال ماشين بيكون عندهم مشكله. فده واحد برضو من بتاع، لانه ده عمليه بتاع فيرتشوال ماشين اسكيب، كليك بريك اوت اوف ذا فيرتشوال ماشين. يعني بيكون في تداخل من الفيرتشوال ماشين الى الاوبريتنج سيستم بتاعك. فلو لاحظت هنا ده اذا عندنا كل ده تعتبر جهاز واحد فيه فيرتشوال ماشين في ام 1 في ام 2 في ام 3. الهاكر لو قدر خش في واحد فيهم وخش في جهازك الاساسي بيقدر يخش في الشبكه وكده، لانه بيخش في جهازك الاساسي وكده. طيب ده نهايه بتاع الفيرتشواليزيشن والكلاود كومبيوتنج. طبعا احنا اتكلمنا الحاجات الاساسيه فقط. الكلاود كومبيوتنج كورس كامل او ماده كامله زيه زي سكيورتي بلس، وقسم كامل يعني زيه قسم نتورك، زيه قسم سايبر سكيورتي، في قسم بيقولوا قسم كلاود، بيقولوا قسم كلاود او بيسموه قسم الكمبيوتين او كلاود كومبيوتين. ده قسم وجانب كامل في الاي تي وكده، زول ممكن يتخصص فيه يعني يمشي فيه بتوسع في الحياة اللي احنا اتكلمنا عنه باختصار شديد. يمشي فيه بتوسع كبير جدا اذا في شخص عنده رغبة في يشتغل في مجال كلاود، لانه الكلاود يعني بقى حاجة علم كامل، وبقى مهم جدا. يعني بقى كل الشركات برجعوا الى الكلاود، كل الشركات بقت برجعوا الى الكلاود. لكن انت بتاع السايبر سكيورتي ممكن تشتغل في كلاود سكيورتي، في الكلاود سكيورتي. ففي الجانب بتاع السكيورتي انت ممكن تشتغل فيه از كلاود سكيورتي. زي الزول ممكن يشتغل في نتورك، وفي النتورك ذاته يشتغل في نتورك سكيورتي. ده شغل بتاع السايبر سكيورتي. طيب نيجي نشوف الكلام ده بالتفصيل بفيديو. Technologies that connects various applications, systems, repositories, and IT environments for the real-time exchange of data and processes. The goal is to function as a cohesive IT infrastructure that streamlines data flow. Deployments that are either fully in the cloud or hybrid are considered cloud integration. Cloud integration can be also referred to as cloud data integration, cloud system integration, as well as integration platform as a service. Cloud integration has grown in popularity as the use of software as a service solutions continue to increase. Cloud integration solutions were created to break down data silos, improve connectivity and visibility, and ultimately optimize business processes. There are multiple benefits for service integration, like improved operational efficiency, increased flexibility and scalability, faster time to market, better internal communication, improved customer service, support and retention, increased competitive edge, and reduced operational costs and increased revenue.
This video is on resource policies. Resources have to be allocated properly to ensure efficiency. A resource policy is a system rule that specifies resources and actions for a particular access feature. Simply put, you can specify who has access to what resources and what actions they can perform on it. Capacity allocation means to allocate resources for individual instances. An instance is a service activation on behalf of a cloud user. Finding resources that are subject to several global optimization restrictions needs a broad search. Capacity allocation is more challenging when the state of individual servers changes rapidly. Quality of service is probably the most challenging aspect of resource management, and at the same time, probably the most critical for the future of cloud computing. Customers want instant service, but businesses have to factor in cost to benefit. This video is on Transit Gateway. A transit gateway is a network transit hub that you can use to interconnect your virtual private clouds and on-premises networks. As your cloud infrastructure expands globally, inter-region peering connects transit gateways together using the Amazon global infrastructure. Your data is automatically encrypted and never travels over the public internet. It's basically a networking service that uses a hub and spoke model to connect on-premises data centers and Amazon virtual private clouds to a single gateway. To monitor your entire global network today, you must stitch data from these disparate locations together. This leads to inconsistencies in management and monitoring, which increases costs and efforts while making it easier to miss insights due to lack of visibility. The Amazon Web Services Transit Gateway Network Manager dashboard displays all your AWS transit gateways in all AWS regions as well as on-premises. It provides a logical and geographical view of your network resources and connections as well as connection status. Overall, it's better. It provides easier connectivity, simplifies network architecture, provides better visibility and control due to its Gateway Network Manager, improves security by preventing DDoS and other common exploits, and provides flexible multicast. This video is on virtual machine sprawl avoidance and VM escape protection. Virtualization is the process of running virtual instance of a computer system in a layer separate from the actual hardware. What this allows users to do is create and use multiple machines that share a single physical instance of any resource. Virtual machine or virtual router are examples. A virtual machine is just a representation of a real computer. This is done using a software or hardware called hypervisor. It allows you to create multiple virtual machines within one hardware. A virtual machine software is capable of running programs and operating systems, storing data, connecting to networks, and performing other computing functions like a real machine. Now, a virtual machine sprawl or virtualization sprawl is the phenomenon which occurs when the number of virtual machines connected to the network exceeds the network's capabilities. Basically, the point when an administrator can no longer effectively control and manage all the virtual machines on a network. This happens with rapidly growing networks due to growing requirements. For example, a testing department asking for multiple VMs with specific requirements that constantly changes because they want to test out numerous products. However, having too many VMs with some not being utilized or underutilized means that the network loses efficiency. Most of the time it's because VMs are not configured for optimization, which reduces the benefit of virtualization. This causes numerous issues like cost issues because they're taking up licenses for OS and applications as well as power and manpower. One of the reasons why this exists is freedom of provision instances because they lack proper implemented policies regarding provisioning. To avoid many negative impacts of VM sprawl, it's important to implement management practices that gives you VM sprawl control. You're not going to eliminate sprawl completely because you're going to need to create VMs for different reasons, but with proper VM management, you can use VMs without being negatively impacted by sprawl. You can do things like perform audits. Simply create a script to compare inventory to on-disk contents and find any machines that are not mapped to a hypervisor to identify what is active or not.
You can check for idle VMs with high cold stop percentages due to scheduling contention. Once identified, you can make decisions on whether they should be repurposed, have their provision reduced, or shut down. You can clean up orphan snapshots, use good naming conventions to know who to contact, archive properly, clean up junk, establish processes and standards, and much more. VM sprawl is a problem, but by implementing best practices and using VM management tool, you can make the most efficient use of your resources. Next, we have VM escape. This is a vulnerability in which a code on a VM can make the guest operating system of VM to break out and interact with the host operating systems directly. Virtual machines in a host system should be isolated from each other and should run independently of each other. By using VM escape, attackers can break the security mechanism and control the host operating system, as well as hypervisor and even hardware from a VM. This is a critical issue because they could potentially access all other virtual environments. From directory traversal to 64-bit PV guest privilege escalation vulnerability, one can easily take advantage of poorly configured environment and escape. In order to minimize VM escape, one must update software and only install and configure it to use the features it only needs, meaning keep it to a minimum level since each program has its own vulnerabilities. Start your day with Nature Made, the #1 pharmacist recommended vitamin. احنا خلصنا الكلاود كومبيوتين. لو في اي سؤال، معلش جرينا شوية لكن لازم نخلصه عشان نكون مربوطة مع بعض وكده. استاذ احمد معاك